তো আজকের আমাদের ম্যাট্রিক্স স্পেসের সেকেন্ড লেকচার শুরু হবে। তো আগের দিন আমরা বেসিক কনসেপ্ট কিছুটা পড়েছিলাম, তো আজকেরও ঠিক তেমনই বেসিক জিনিসই আমরা পড়ব। আই থিঙ্ক ম্যাট্রিক্স স্পেস ইজি ওকে। তো আজকে আমরা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন, এগুলো আমরা জানি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন কী হয়, ম্যাট্রিক্স অ্যাডিশন কী হয়, তাদের প্রপার্টিস মিনস বলতে এরকমই, যেমন কোনো কনস্ট্যান্ট টাইম যদি ম্যাট্রিক্সের সঙ্গে প্রোডাক্ট হয় তাহলে তখন কি হবে, এগুলো ওকে। তো এগুলো হচ্ছে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনের স্টেপ। তো নোট আজকে যেটা আমরা শুরু করব ম্যাট্রিক্সের বেসিক জিনিস নোট। নোট কি বলছে? নোট হচ্ছে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন ইজ নট কমিউটেটিভ। ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন is not commutative. That is, AB is not equal to BA, where A and B be matrix space matrix. Okay. Note number 1, note number 2, let A comma B be two matrix non-zero, actually non-zero matrix. A comma B two non-zero matrix. Then if AB exists, then BA may not be exist. নোটগুলো কিন্তু খুব জরুরি। ওকে, কি দেখলাম? A comma B be two matrix non-zero matrix, then if AB exists then BA may not be exist. Okay. Note number 3, if AB and BA both are have same order, then they might be equal or may not be equal, okay. This will your matrix multiplication এর যে প্রপার্টিস গুলো হয় আমরা দেখলাম। ওকে, এগুলো ম্যাট্রিক্সের বেসিক জিনিস, এগুলো বেসিক, পুরোপুরি বেসিক জিনিস। একটা নোট খুব ইম্পর্টেন্ট, নোটটা স্টার মার্কা নোট। নোট হচ্ছে সাপোজ ইফ A is a square, matrix of order n, that will be n quadrant matrix whose each row sum
row sum is A, then sum of the element in each row of A की power k, where k is a natural number A की power whole to की power k. Okay, that is sum of all element of A to the power k, sum of all elements of A की power k is equals to n into A की power k. n into A की power k. Okay, sum of all element of A की power k equal to n into A की power k. So this will be our note. This is our note. So एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल सपोज ए मैट्रिक्सটা এমন দেয়া রয়েছে সাপোজ এ ম্যাট্রিক্স যেটা রয়েছে সাপোজ given that a matrix is equals to 1/5 2/5 3/5 minus 1/5. Okay, these types. তো রো সাম কি প্রথমে রোগুলোকে সাম করে এখানে লিখবো সাপোজ এখানে রো সাম করলে কত আসবে সবকটাকে যদি আমি লিমিটগুলোকে যোগ করে দিই তাহলে আমরা কি পাবো দিস উইল বি আওয়ার 1 এন্ড সিমিলারলি হিয়ার আমি এমন একটা এক্সাম্পল রো এলিমেন্টগুলো লিখলাম সেখানেও 1 তো অ্যাকচুয়ালি 4 ম্যাট্রিক্স তো আমি এখান থেকে কি পাবো 4 into 1, this will be our 4. The total sum of this matrix is actually 4. তো এই টাইপে আমরা বের করতে পারি। ওকে আশা করি এই অবধি বোঝা গেছে। তো আজকের আমরা যেটা নতুন শুরু করব ট্রেস অফ এ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স। Trace of a square matrix. Trace of a square matrix. Sorry. Trace of a square matrix. Trace होता क्या है? The sum of diagonal entries of a matrix each called trace of a matrix. তো ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলো থাকবে সেই ডায়াগোনাল এলিমেন্টগুলোকে যদি আমি সাম করে দিই যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি স্কোয়ার অফ ট্রেস অফ এ ম্যাট্রিক্স। ওকে, ইফ a equal to aij n cross n, then trace of a is denoted by trace of
trace of A summation A I equal to 1 to n. This is equals to actually what? This is equals to actually A11 plus A22 plus A33 plus all are diagonal entries. N suppose and constant matrix. ওকে, দিস ইজ আওয়ার কল ট্রেস। ট্রেসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ট্রেসটা কি হতে পারে। নেক্সট সাপোজ suppose if A and B are square matrices, are square, suppose A and B are square matrix of order n and K is only scalar, then property trace of Ka is equals to K into summation of I equal to 1 to n. Okay, 2 number trace of A plus B is equals to trace of A plus trace of B. Okay, 3 number trace of AB is equals to trace of BA. This is the property. Question, suppose question এমন, if AB equal to 0 and BA not equal to 0, then trace of AB equal to what? But trace of BA? Trace of BA is equals to 0. Okay, trace of BA equal to 0. If A and B both are square matrix of order 3, then trace of AB কি করে হলো 0? trace of AB equal to trace of BA, trace of AB equal to trace of BA. trace of BA কত? trace of AB কত? 0. So this will be trace of BA equal to 0. মনে থাকবে? আশা করি মনে থাকবে। If ABC are square matrix problem, if ABC are square matrix of order n, then trace of ABC is equals to what? Trace of ABC equal to trace of BCA or trace or CAB. ওকে, এটা কি করে লিখলাম? ওকে, A B C এমন ভাবে anticlockwise A B C, trace of A B C, that will be trace of CAB B C A, this.
এই হচ্ছে টেকনিক, এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল। আর আমরা দেখবো ট্রান্সপোজ অফ এ ম্যাট্রিক্স। ট্রান্সপোজ অফ আ ম্যাট্রিক্স। ট্রান্সপোজ অফ এ ম্যাট্রিক্সটা কি? হোয়াট ডেফিনেশন অফ ট্রান্সপোজ অফ এ ম্যাট্রিক্স? if A equal to Aij m cross n, then transpose of A is denoted by A dash or A ki power t. This will be A ji m cross n. This is the transpose. Suppose example এর জন্য আমি নিলাম, suppose A ম্যাট্রিক্সটা এমন আছে 1 2 3 4, a transpose কি হবে? A transpose what upon what A dash is equals to what? This will be equal to 1 3 2 4. This is our transpose of a matrix. So transpose of a matrix এর কয়েকটা মানে properties of transpose of a matrix. Of transpose of a matrix. আজকে যে প্রপার্টিজগুলো আমরা আলোচনা করছি এখান থেকে কিন্তু ডিরেক্ট কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে, আজকে যেটা আমরা পড়ছি। ট্রান্সপোজ অফ দিস ইজ ইকুয়ালস টু কে ইন্টু এ ট্রান্সপোজ। দ্য সেকেন্ড A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. 3 নম্বর কি? AB whole transpose is equals to B transpose A transpose. Okay, and 4 নম্বর প্রপার্টি হচ্ছে A transpose whole transpose, this will be A. এই প্রপার্টিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে, কেন বিভিন্ন কোশ্চেনে কিন্তু ডিরেক্ট এই ধরনের প্রপার্টিস কিন্তু অ্যাপ্লাই করে এবং এই ধরনের প্রপার্টিস দিয়ে দেয়, দিয়ে সেখান থেকে ট্রু অর ফলস কিনা সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে আমাদেরকে। ওকে, এটা হচ্ছে ট্রান্সপোজ গেল। আর একটা যেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কনজুগেট অফ এ ট্রান্সপোজ, কনজুগেট ম্যাট্রিক্সটা কি, কনজুগেট অফ এ ট্রান্সপোজ, সেগুলো আমাদের দেখতে হবে। কনজুগেট অফ এ ম্যাট্রিক্সটা কি, ওইখানে তখন কমপ্লেক্সের কনসেপ্ট আসবে। ওকে, কমপ্লেক্সের কনসেপ্ট তখন আসবে। ইন দ্যাট কেস আমরা কমপ্লেক্সের কনসেপ্ট আমরা দেখব। তো কনজুগেট অফ আ ম্যাট্রিক্স, conjugate of a matrix type. Conjugate of a matrix means if A equals to Aij m cross n, then conjugate of A is denoted by a bar. That will be Aij whole bar is equals to m cross n. This is our conjugate of a matrix. Suppose an example, suppose A is equals to 1 minus iota, 1 iota, 3 plus 4 iota, 2 iota and 9. So A conjugate কি হবে? Conjugate is equal to 1 plus iota, 1 minus iota, 3 minus 4 iota, minus 2 iota and 9. This is our conjugate of a matrix. Okay, properties of conjugate of a matrix. Properties of conjugate matrix. Properties of conjugate of a matrix. Properties of conjugate of a matrix. Property of conjugate matrix means if A and B
are matrices. Matrices of order কত না n, k is any scalar, k is any scalars. Then option 1, a conjugate is equals to a conjugate তার হোল কনজুগেট। 2 নম্বর হচ্ছে k ইন্টু a কনজুগেট, এটা ইকুয়াল টু k বার ইন্টু a বার। এবার যদি k ইকুয়াল টু k যদি ইমাজিনারি নাম্বার হয় তাহলে হচ্ছে কনজুগেট আসবে, যদি রিয়েল নাম্বার হয় তাহলে কোনো চেঞ্জ হবে না। 3 নম্বর হচ্ছে a প্লাস b তার কনজুগেট ইজ ইকুয়ালস টু a বার প্লাস b বার। 4 নম্বর হচ্ছে এ বি হোল কনজুগেট ইকুয়াল টু এ কনজুগেট বি কনজুগেট। আই থিঙ্ক এ বি ক্লিয়ার। এরপর আসবো কনজুগেট ট্রান্সপোজ। এই ধরনের এখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে, কনজুগেট ট্রান্সপোজ অফ আ ম্যাট্রিক্স। কনজুগেট ট্রান্সপোজ হবে ম্যাট্রিক্স মানে কি, প্রথমে কনজুগেটটাই বের করব, তারপর তার ট্রান্সপোজ নিয়ে নেব। ইফ a equal to sum of aij m cross n, then the conjugate transpose of a is denoted by a की power theta or a star or a transpose this or a bar transpose this. Suppose a matrix is equals to our এটা 1 minus iota 1 iota 3 plus 4 iota 2 iota and 9 this. So এটা a conjugate bar কি হয়েছিল, a bar equal to 1 plus iota 1 plus iota 1 minus iota 3 minus 4 iota minus 2 iota and 9. So a transpose যদি আমি নিয়ে দিই, that will be a theta, this will be 1 plus iota 1 minus iota 1 plus iota 1 minus iota 3 minus 4 iota minus 2 iota and 9. This will be our conjugate transpose of a matrix A. Okay, this will be our conjugate transpose. I think it is clear. So some properties, এরও কিছু properties রয়েছে, some properties of a conjugate of a transpose. Properties of conjugate transpose of a matrix. Okay, let a comma b be two matrices of order m cross n and k each any scalar, k is any scalar. Then এক নম্বর কি, a theta whole to the power theta, this will be a. 2 নম্বর হচ্ছে k into a की power theta whole theta, actually this will be k bar, k is a constant this. 3 নম্বর যেটা পাবো a plus b whole की power theta, a power b whole की power theta is equals to a की power theta plus b की power theta.
এ কি পাওয়ার থিটা, বি কি পাওয়ার থিটা। এটা হচ্ছে প্রপার্টিজ অফ কনজুগেট ট্রান্সপোজ গেল। তো এবার আমরা ম্যাট্রিক্স দেখব, ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স কি হয়? টাইপস অফ ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। ওকে, আজকের যে ক্লাসটা হচ্ছে সেই ক্লাসটি কিন্তু খুব জরুরি। আজকের ক্লাসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লাস। তো টাইপস অফ ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। টাইপস অফ ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স মিনস, এক হচ্ছে আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, সরি তাই তো বলি, আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। তো আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা কি হয় সেটা দেখি। আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স মিনস এ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স, সরি, a square matrix A equal to aij n cross square matrix n cross n হবে, is said to be upper triangular matrix, that will be UTM, if ai is equal to 0 when I is greater than j strictly। তো আশা করি বোঝা গেছে আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা কি হয়। আমরা ইন শর্ট এটাকে ইউটিএম বলবো। বারবার বলছি, ক্লাস না করলে কিন্তু এই শর্ট ফর্মগুলো ভুলে যাবে, তখন কিন্তু নিজেদের প্রবলেম হবে। এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে সাপোজ এ ম্যাট্রিক্স ইকুয়াল টু আমি নিলাম এ বি সি, ওকে, 0 ডি সি 0 0 ই, where ABC belongs to C. This types of matrix is called upper triangular matrix. Upper triangular matrix. This types of matrix is called upper triangular matrix. I think clear. Lower triangular matrix, upper triangular matrix, strictly upper triangular matrix. So this is upper triangular matrix. Strictly upper triangular matrix, that will be, suppose if A equal to A B C 0 D C 0 0 0, this is called strictly upper triangular matrix. Sorry, this will be K, this will be K, and this will be K. This is strictly upper triangular matrix, strictly upper triangular matrix. This is strictly upper triangular, okay, strictly, yes, এটাকে আমরা ইন শর্ট কি বলবো, SUTM, strictly upper triangular matrix। এবার আসবো লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটা কি হয়, এগুলো জানতে হবে আমাদেরকে। লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, বারবার বলছি আজকের ক্লাসটা খুব জরুরিপূর্ণ। লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটার ডেফিনেশন কি, ঠিক উল্টো, আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সটার উল্টো। এ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স
A square matrix A equal to Aij n cross n, each said to be lower triangular matrix if ai is equal to 0 when I is less than j strictly, then it is 0. Okay, বোঝানোর জন্য আমি সাপোজ a matrix is equals to these types of matrix a 0 0, okay, b c 0 and d e f. These types of matrix is called lower triangular matrix. এটাকে স্বাভাবিক LTM দিয়ে লেখা হবে, lower triangular matrix. এখানেও স্ট্রিক্টলি লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স রয়েছে। ওকে, স্ট্রিক্টলি লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, স্ট্রিক্টলি লোয়ার দিস সাপোজ এ ইকুয়াল টু এরকমই আছে 0 0 0 a b 0 c d e. দিস ইজ স্ট্রিক্টলি lower triangular matrix. This will be SLTM in short. এগুলো স্ট্রিক্টলি লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। বারবার বলছি এইগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, আজকের ক্লাসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। টাইপস অফ ম্যাট্রিক্স, এই টাইপস অফ ম্যাট্রিক্স থেকে ডিরেক্ট কোশ্চেন আসে, প্রপার্টিস থেকে ডিরেক্ট কোশ্চেন আসে। আমি বারবার বলছি আজকের ক্লাসটা কিন্তু খুব জরুরিপূর্ণ, মন দিয়ে সবাই ক্লাস কর। ওকে, some properties of UTM and some properties তো রয়েছে। Some properties of triangular matrix. Properties of triangular matrix. Properties of triangular matrix এ আমরা যেটা দেখব, first case, if A and B are UTM of order n and k, each any scalar. সিমিলারলি আগে যেমন নোট লিখেছি আগে যেমন প্রপার্টিসগুলো লিখেছি, সিমিলারলি অপশন 1 যদি ইউটিএম হয়, দুটো ম্যাট্রিক্স যদি ইউটিএম হয় তাহলে কি হবে, এবং নেক্সট আমরা দেখব তারপরের পার্টগুলো। ওকে, দেন কে ইজ অলসো ইউটিএম, কে অফ এ স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশন অফ এ, কে অফ এ ইজ অলসো ইউটিএম। 2 নম্বর কেস এ প্লাস বি ইজ অলসো ইউটিএম। Okay, 3 number case AB is also UTM. Okay, upper triangular matrix. UTM means upper triangular matrix. Okay, this is called upper triangular matrix. ঠিক সিমিলারলি আমরা যদি পরে যাই লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স, সিমিলারলি লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে সেম প্রপার্টিস ফলো হবে, same as okay, lower triangular LTM এর ক্ষেত্রে same properties of LTM এর ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম প্রপার্টিস থাকবে সব। ওকে ওকে, এবদি ক্লিয়ার আশা করি। লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এগুলো বোঝা গেছে। এবার আমরা যাব ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স। এগুলো ট্রায়াঙ্গুলার কেন নাম দিয়েছে আশা করি বোঝা যায়, ট্রায়াঙ্গল শেপটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গল শেপ। অ্যাকচুয়ালি এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় আসে ইউটিএম দিয়ে, মানে আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স এগুলোকে মিক্সড করে কোশ্চেন দেয়। পরে আমরা দেখব ডাইমেনশন বার করতে ও আরও অন্য কিছুর জন্য আমরা কিন্তু এই সমস্ত কনসেপ্টগুলো কাজে লাগাবো। তোমাদের এই কনসেপ্টগুলো থাকতে হবে।
ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ, মানে ম্যাট্রিক্স টাইপস অফ ম্যাট্রিক্স আমাদেরকে জানতে হবে, তাদের বিষয়ে জানতে হবে, সেই ম্যাট্রিক্সগুলো কেমন দেখতে সেটাকেও আমাদেরকে বুঝতে হবে। ওকে, তো নেক্সট আমাদের যেটা হবে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স। আই থিঙ্ক সবাই ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সটা জানো, সিইউতে যারা পড়ো। তো ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স যত দিন যাবে তত কিন্তু কনসেপ্ট হাইয়ের দিকে যাবে। ওকে, তো ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সটা কি? A square matrix A is said to be diagonal matrix if Aij is equals to 0 whenever I not equal to 0. It is clear. What is the definition of diagonal matrix? A square matrix A is said to be diagonal matrix if Aij equal to 0. This condition is I not equal to J. Suppose example আমরা নিলাম এমনই these types of matrix A 0 0 0 B 0 0 0 C. These types of matrix A B C belongs to this. Each the set of all diagonal matrix of order 3 of all diagonal matrix of order 3 This is our diagonal matrix. তো ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সটার নোটটা আমরা লিখব। ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সের নোট, আশা করি ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সটা বোঝা গেছে। ডায়াগোনাল এন্ট্রিজ আর ভ্যালু আর মানে অলরেস্ট ওয়ান ভ্যালু ইজ নন জিরো ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে। সো if diagonal entries of diagonal matrix A each in order in order n in order each d1 d2 order করে dn, then it is often written as A equal to diagonal of d1 d2 order করে dn। কিছু বোঝা যায়নি, যাই হোক। এটা অ্যাকচুয়ালি কি বলেছে, সাপোজ একটা হচ্ছে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স, সেই ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সের এলিমেন্টগুলো সাপোজ এমন d1 0 0 পরপর 0, ঠিক সিমিলারলি d2 0 0 করে 0 0, এরমভাবে dn অবধি সব 0। তো এমন এটা তো একটা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স, এই ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সের অর্ডার কত? n ক্রস n ম্যাট্রিক্স অর্ডার কত? n। এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা এরকম ফর্মে লিখতে পারি A ইকুয়াল টু দিস, A ইকুয়াল টু এটা আমরা এটাকেও ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স বলা হয়, বাট এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এই ফর্মে। তো এটাই হচ্ছে কি বলা হয়েছে, আর কিছু না। ওকে, এটাই বলা হয়েছে। I think clear. This is diagonal matrix. Okay, এবারে নোট নাম্বার 2, নোট এখানেও আরেকটা নোট হচ্ছে নোট নাম্বার অফ
non trivial entries in set of all diagonal matrix এই টাইপের কোশ্চেন কিছু আসে matrices of order n is equals to n কি বলছে the number of non-trivial entries in a set of all diagonal matrix of order n is equals to actually n number of entries. Okay, this is our diagonal matrix and diagonal matrix related যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে তো আমাদের কমেন্ট করে জানাবে। ওকে, তো এখন আমাদের ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ মানে টাইপস অফ ম্যাট্রিক্স আরও আলোচনা করতে হবে। বিভিন্ন টাইপের আরও ম্যাট্রিক্স রয়েছে। তো আজকের আমাদের ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স অবধি থাকবে। ওকে, আজকের আমাদের ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স থাকবে। তো নেক্সট আমরা যেটা শুরু করব তো ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স আর একটু হোক। ওকে, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি নোট ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স রিলেটেড বলছে এভরি diagonal element can be written in possibility of 4 to the power n over field C. 2 number note, every diagonal element can be written in possibilities of 2 की power n over field R. আশা করি বোঝা গেছে। এই দুটো কিন্তু নোট কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট নোটস। ওকে, আর একটা নোটস হচ্ছে এটাই যে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স যে কোনো ম্যাট্রিক্সের সঙ্গে কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করতে পারে। all diagonal matrices will same diagonal element can commute with any square matrix of same orders. Suppose D is equals to diagonal of alpha n, তো a n cross n ম্যাট্রিক্সের সাথে d n cross n equal to d n cross n into a n cross n. This will be our properties, commutative property হল করবে। This is our diagonal matrix. তো আমি এই জন্য বললাম যে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্সটা কি করতে পারে না, ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স যে কোনো ম্যাট্রিক্সের সঙ্গে কমিউটেটিভ প্রপার্টি হোল্ড করতে পারে। ওকে,
তো আমাদের নেক্সট লেকচার শুরু হবে আরও টাইপস ও ভ্যারাইটিস অফ ম্যাট্রিক্সে আমরা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স অবধি আজকে থাকবে, এবং পরে আমরা আরও ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে জানবো, আরও বিভিন্ন টাইপস অফ ম্যাট্রিক্স আমরা জানবো নেক্সট লেকচারে। তো আজকের আমাদের এই অবধি থাকবে লেকচার আই থিঙ্ক। তো আজকে যেগুলো হয়েছে না, এগুলো থেকে কোশ্চেন আসবে। আগের দিন যেটা আসলো সেটা হচ্ছে বেসিক ছিল, বাট আজকে যে টপিকগুলো আমি পড়িয়েছি, আজকে যেগুলো পড়িয়েছি সেগুলো থেকে কোশ্চেন আসবে। ওকে, আজকেকার টপিকে কিন্তু কোশ্চেন আসবে। কোশ্চেন আসবে মিনস ঘুরিয়ে কোশ্চেন আসবে কিন্তু আজকেকার টপিক থেকে, এটা মনে থাকে যেন। ওকে।